Окей, goedemorgen, братцы. Today I was invited by Mr. Shane Thompson for shooting competition or things like that. I'm not sure. It should be a surprise. And now we are driving to this area with Shane and his son Jaden. Yeah, and basically Shane, his family, the real Afrikaners guys. You know, Shane looks like Afrikaner. I don't know, has hobbies like Afrikaner and things like that. So, yeah, сегодня будет интересный день, друзья. Что еще важно, что Shane speaks like Afrikaner, you know, because they speak Afrikaans, right? So can you say something in Afrikaans? Well, your favorite one, goeiemorgen. Goeiemorgen, I also know. That's a good morning greeting. But ons is op pad om te gaan skiet, which means we are on our way to go and shoot. All right, it's so complicated. Years ago, this guy planted also a lot of wheat and sunflowers, and we used to come and shoot here quite often. Really good place to come and shoot. Dis goeie jaghonde. Why do so many people have these type of dogs? Good bird dogs. Братцы, мы бумажную работу закончили. Здесь вот у мужиков такой лагерь, и все распределяются по этому полю. Много собак, курцхаров, дратхаров. I think it's a курцхар, right? German Shorter Pointer. It's a German Shorter Pointer. Мужики, у них и защита, и эти стенды, чучела. Вот. Я так понимаю, что это голуби. Голубиная охота, ребята. Голубиная. И вот все распределяются. Ну, в принципе, так все хорошо организовано. Я тоже записался. Поэтому, братцы, это интересно будет. He's not hearing that. He doesn't see you. Братцы, вот мы выбрали место здесь на углу поля. Здесь была куча этих голубей или кто это. Вот, взлетела огромная стая. Поэтому сейчас будем расчехляться. Вот он уже, говорит, Шейн уже тент делает, да? Вот он багажничек, а? Тойота, семиместная. Смотрите, все, здесь такой у нас тент. Колышки. Ой, ребята, это просто, говорит, праздник какой-то. Шик. Смотрите, африканские подсолнухи. Вот они. Поеденные этими голубками, голубочками. Вот смотрите. В принципе, такие же, как у нас. Такие же, как у нас. Вот она, банда африканеров.
Quite high and they're not high. Hoe is het? Hoe kom je direct hier? Hier kom je. Ik kan wel met uitzoeken. That's a good point. Huh? Keep blind. Huh? Reloading, right? You can either put, then you have one in, or I would put close it so it now. If you want to play with it, so the little bite's there. Can fully it will come out. Close it now. They should need to How many bullets? That can do 5, but ethically you should only do 2. So now what I do like this, I'll keep it open so that people can see it's safe, but this one is lying there ready to go. So then you can close, shoot, and pump and shoot. So it's disarmed and this is If it's disarmed. there, this should be dangerous. Yeah. Like a dog. Yeah. So, Another rule is just to not leave any
With that bird. Nice. Yeah, but we didn't find it. Go and look again, but it's a little bit dirty inside with all the weeds and stuff. Let's see. But that's really cool. And how's the gun? Okay? It is fine, yeah. I'm just a little bit sometimes struggling about I'm forgetting to reload it. But yeah, it's fine. Бочка. Вон он. Слишком далеко. No. But definitely there's jackals here. You can see this one, it's some of those warthogs. Okay. These sunflowers are really big.
size. Fucking pastas, huh? Okay, I'll have a seat there. Fuck. And it's also a windy, yeah? Quite a strong one. Give me a cigarette there. Got it. Okay. Yeah. You can see, we've got a few here. Yeah. Ek weet een van hulle. Так, вот они, братцы, добытые, да? Pigeons. I shot that. Посмотрите, какие, братцы, огромные подсолнечники. Вообще просто моя рука. Вот они, добытчики, а? Вообще, что творят, а? Oh, en gaan amper iets bekeer nie. Yeah. Wil jy dit eet? Короче, чувак бывший полицейский, маленечко глухой, не слышит нас. Yeah, okay. Ek gaan nou kyk hierdie kant toe doen. Dink jy so? Ja, as hy omdraai, moet hy kyk mos. Probably that thing is going. Fuck my oom is doof. Vanoggend skree ons asems uit. Ons het hier gestop en gegil en te kere gegaan. Oom, hoor my fok al. Ek weet. Ek het gegil en geskree als baas hoeter oom hoor fok al. Hoe lang hier gestaan en hoeter en alles. Oom is daar bezig met hy seiltjie al voor die bakkie. Hoor my nie. Ons het opgepakt, ja. Dus we hebben hem niet gestopt, hij is тут groente. Так, ну что, братцы, закончили, познакомились со всеми, побратались, сейчас поедем домой.